Dear students, in this video I will discuss the concept of loss tangent and loss angle in the case of a conducting medium, conducting lossy medium. And in the previous class we have discussed about the source free Maxwell's equation. Source free Maxwell's equation in the sense rho is 0 and these are the sources. The current charge density, volume charge density is 0 and volume current density is 0, and we have assumed the medium to be non-conducting. Non-conducting in the sense sigma is 0. So then you obtain the Maxwell's equation like this. These are the set of Maxwell's equation. And in this we have used the Phasor notation. Phasor notation, we know we will define time independent quantities like E vector tilde tilde, and similarly for H also you can define a phasor, and you can define a scalar phasor for the volume charge density as well as volume current density. Then you arrive at this set of equation which are source free Maxwell's equation in a non-conducting medium, and using these expressions Maxwell's equation, you can derive the wave equation for E and H. You just need to simply take the curl of curl equation in the both side, and later on you have discussed what is the principle of duality, which means that you can have a transformation of the electric and magnetic field in this way, E prime equal to eta H and H prime equal to minus E by eta, where eta is the intrinsic impedance of the medium, which is defined by square root of mu epsilon. And if you do the transformation, you will get the similar set of equation as that of set of equations given in 1, but with the variables replaced by primed variables. Primed variables means E prime and H prime. So now next we look at the source free Maxwell's equation in a conducting medium. So next we look at the Maxwell's equation in a conducting medium. Conducting medium in the sense rho is 0, but the current density, volume current density is not 0. So in the conducting medium there will be the free electrons available or for the conduction. Either it can be free electrons like in metals, or it can be holes also, in the case of semiconductors. So anyway, it should have free charges available for the conduction. Now in that case J is not 0 and sigma, surface charge density, is also not 0, and the Maxwell's equation becomes del cross E equal to, first equation is same as in the source free case, and second equation in the source free non-conducting medium we have substituted J equals 0, but here J is not 0. For a conducting medium, according to Ohm's law, J is sigma times the electric field, the surface charge density times electric field, and if you convert this into phasor quantities, you can take the corresponding phasors. And you can substitute this equation back to the equation 2 here and simplify this. So let's simplify this. Del cross H phasor equal to sigma E phasor plus j omega epsilon E tilde. So from here E is common that you can take out. So what I am doing is you take j omega outside, j omega, and E you can take outside. So the first term becomes or the entire term you can write down as epsilon plus sigma by j omega E phasor. So this quantity you can write it as j omega epsilon, some complex E epsilon c times E phasor. So where I am defining E c as E plus, sorry, not E, epsilon plus sigma by j omega, or this is equal to epsilon minus j is the imaginary, I mean j
is given by root minus 1. So j square will be minus 1. Okay. So then you can write down this as j sigma by omega. Okay. So it's a complex quantity. It is having a real part in the first term and imaginary part in the second term. Okay. So this is a complex quantity. So you can rewrite Maxwell's equation in a conducting medium as del cross E equal to minus j omega mu h, and del cross h, so we have modified now, and j omega epsilon become epsilon c, the complex permittivity, and E Phasor. Rest of the equations are in the same form as in the source free Maxwell's equation on the non-conducting medium. Okay, and this is equal to 0, and this last equation del dot h Phasor is equal to 0. So this equation looks similar to that of source free Maxwell's equation in non-conducting medium. So here only the difference is epsilon goes to epsilon c. It becomes a complex absolute permittivity. It becomes a complex quantity. Okay, or you can say this is a complex permittivity. Now we look at what are the physical significance of this complex permittivity. Okay, so what happens when you dielectric material and you apply some electric field. Okay, you apply some electric field. So and this is a positive side and this is a negative side, and what happens to the atoms? Atoms get polarized when you apply the electric field. There will be effective polarization because there will be induced dipole moments occurring by the microscopic dipoles forming because the positive centers of atom, charge centers of atom, and the negative electron clouds will be separated by a very small distance, and there will be induced dipoles basically. So there will be polarization, and induced dipole moment per unit volume is called a polarization P. So this is induced dipole moment per unit volume, polarization. Okay, and you know this concept, but what happens when you apply a time varying electric field? Okay, so you apply some electric field, but now it becomes consider it as a time varying electric field, or you can take the electric field to be a sinusoidally varying electric field. So when you apply such a time varying electric field, what happens is with respect to the electric field, the atoms will be polarized, and there will be moments electric field കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് electric field കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ല, sinusoidally varying ആയിട്ടുള്ള electric field ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, sinusoidally varying എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു electric field ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. So at the initial time electric field 0 ആണ്, അപ്പോൾ അവിടെ പോളറൈസേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി പോളറൈസേഷൻ. ഓക്കെ, പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആറ്റംസിന് ഈ ചാർജ് സെൻറ്റേഴ്സിന് ഒരു ഇനേർഷ്യ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അതേ തരത്തിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ദർ വിൽ ബി സം ഇനേർഷ്യ ഫോർ ദി ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ആ ഇനേർഷ്യ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനെ പോളറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഒരേ ഫേസിൽ തന്നെ പോളറൈസേഷൻ നടക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർകം ദിസ് ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സസ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഡാമ്പിങ് ലോസ് ആണ് ശരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ
സൈനസോയിഡലി തന്നെയാണ് വേരി ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തന്നെയാണ് പോളറൈസേഷനും ചേഞ്ച് ആവേണ്ടത്. ബട്ട് ദർ വിൽ ബി സം ഇനേർഷ്യ for the atomic charge centers to separate. Okay, so this will lead to a frictional damping mechanism. Okay, frictional damping mechanism. ഫ്രിക്ഷണൽ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരേ റെസ്പോൺസിൽ തന്നെ അതേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോളുന്നില്ല. യു നീഡ് ടു ഡു എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ടു ഓവർകം ദീസ് ഇനേർഷ്യ. ഓക്കെ, so this out of phase polarization can be characterized by a complex electric susceptibility. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതായത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ ഫേസിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാറേണ്ട അതേ ഫേസിൽ തന്നെ പോളറൈസേഷൻ നടക്കാത്തതാണ് ഒരു ഫ്രിക്ഷനാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് പോളറൈസേഷനാണ്. ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ നമ്മൾ വേറൊരു ഇതാണ് പോളറൈസേഷൻ എങ്കിൽ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരേ ഫേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് സെയിം ഫേസിലുള്ള പോളറൈസേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നും ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പോളറൈസേഷൻ 0 അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് പോളറൈസേഷൻ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. നമ്മൾ എപ്സിലോൺ സിയും അതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി പോളറൈസേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിക് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി. അതും കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയും കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് കൂടാതെ സപ്പോസ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിൻ്റെ കേസിലാണ്, അതായത് ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഈ മീഡിയം കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് കൂടി വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സം ഫ്രീ ചാർജസ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഫ്രീ ചാർജസ് ഇല്ല. ഫ്രീ ചാർജസ് കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ പോളറൈസേഷൻ്റെ എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഓമിക് ആയിട്ടുള്ള ലോസസ് ഉണ്ടാവും. ഓമിക് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ എൻഡ് വരെ പോകുന്നതല്ല. ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊളീഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള ആറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇങ്ങനെ കൊളീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി ലോസസ് ഓക്കെ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ മീഡിയം. അതിന് നമ്മൾ ഓമിക് ലോസസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഓമിക് ലോസസ്. മറ്റേതിന് ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ്, ഡാമ്പിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയും. അപ്പം മീഡിയം ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ മേജറായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് ലോസസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഫ്രിക്ഷണൽ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഡാമ്പിംഗ് ലോസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓമിക് ലോസ്. ഓക്കെ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോസസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ തരത്തിലുള്ള ലോസസൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്രൈം മൈനസ് ജെ ഇ ഡബിൾ പ്രൈം. ഓക്കെ, അതിനൊരു കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലി അതിനൊരു റിയൽ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിലാണ് നമ്മൾ ലോസസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓമിക് ലോസ് ആയാലും ഡാമ്പിംഗ് ലോസ് ആയാലും എപ്സിലോൺ ഡബിൾ പ്രൈം എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ലോസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എയ്തർ ലോസസ് ഓർ ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഓൾവേസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലോസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നൗ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതും ഈ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഒമേഗ. ഈ ഡബിൾ പ്രൈം എപ്സിലോൺ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നതും ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഒമേഗ. അതായത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ പാർട്ടും അതിൻ്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറാം. ഓക്കെ, സോ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഡബിൾ പ്രൈം എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. വേറൊരു തരത്തിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ്, ഓർ you can define epsilon double prime as sigma by omega. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എപ്സിലോൺ സി എന്നുള്ളത് എപ്സിലോൺ മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ ഒമേഗ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോസ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എപ്സിലോൺ ഡബിൾ പ്രൈം ആണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും ഓമിക് ലോസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡാമ്പിംഗ് ലോസസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ലോസ് പാർട്ട് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നേരത്തെ എഴുതിയ സമയത്ത് അത് അവിടെ ഓമിക് ലോസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ മറ്റ് ലോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എപ്സിലോൺ ഡബിൾ പ്രൈം ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ഒമേഗ. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പോളറൈസേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് പോളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, എച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതൊരു മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ ലോസസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് പെർമിയബിലിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ പ്രൈം മൈനസ് ജെ മ്യൂ ഡബിൾ പ്രൈം. ഓക്കെ, സോ അതിൽ മ്യൂ ഡബിൾ പ്രൈം എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ലോസസ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ, മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ലോസസ് എന്നുള്ള ഈ പാർട്ട് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ഈ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഫെറോ മാഗ്നറ്റ് വിൽ ബി മെനി ഓർഡേഴ്സ് ഹയർ ദാൻ മ്യൂ ഡബിൾ പ്രൈം. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ വലുതാകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മ്യൂ ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, നൗ ഹെൽമോൾട്സ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? നമ്മൾ സോഴ്സ് ഫ്രീ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ ഹെൽമോൾട്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഇതിലും അത് വാലിഡാണ്. പക്ഷേ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഡെൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ഫേസർ ഈക്വൽ ടു 0. അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഫേസറിനും നമുക്കതുപോലെ തന്നെ ഹെൽമോൾട്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് മീഡിയം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കില്ല. കെ ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി കെ സി, വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഒമേഗ ടൈംസ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ സി. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ല എങ്കിൽ. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മ്യൂ സി എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും, അതുപോലെ തന്നെ എപ്സിലോൺ സി എന്ന്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർമിയബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഓക്കെ, മ്യൂ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ സിക്ക് നമുക്ക് എപ്സിലോൺ പ്രൈം മൈനസ് ജെ എപ്സിലോൺ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ കെ സി ഷുഡ് ബി the k should be replaced by kc. Okay, and then we can define an important parameter which is called the loss tangent. Loss tangent is defined as the ratio of epsilon double prime to the epsilon prime. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോസ് ടാൻജൻറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇതൊരു മെഷറാണ്. എന്തിൻ്റെ മെഷറാണ്? ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ആക്ച്വൽ റിയൽ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എപ്സിലോൺ ഡബിൾ പ്രൈമിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ലോസസും ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്, ഓമിക് ലോസ് ആയാലും ഡാമ്പിംഗ് ലോസ് ആയാലും. ഇവിടെ എപ്സിലോൺ പ്രൈം എന്നുള്ളത് ലോസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, സോ എഫക്റ്റീവ്ലി ദിസ് റേഷ്യോ വിച്ച് ഗീവ്സ് യു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസസ് ഇൻ ദ മീഡിയം, കണ്ടക്റ്റിംഗ് മീഡിയം. ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് മീഡിയത്തിലുണ്ടാവുന്ന ലോസസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, ലോസ് ടാൻജൻറ്റ്. അപ്പം ഈ റേഷ്യോനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്
we can express it as tan of delta C equal to epsilon double prime divided by epsilon prime. Okay, and this angle delta C is called a loss angle. Okay, and this is approximately equal to നമുക്കറിയാം epsilon double prime എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ബൈ ഒമേഗ ആണ്. എപ്സിലോൺ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിയൽ ഫീൽഡിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സിലോൺ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ഒമേഗ എപ്സിലോൺ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, so this is called a loss angle. Delta C is called a loss angle. Okay, so it's an important parameter in the case of a conducting medium. This will determine whether the conductor is a good conductor or a bad conductor. Okay, tan delta C equal to epsilon double prime divided by epsilon is called a loss tangent. Okay, loss tangent എന്ന് പറയുന്നത് it is the amount of, it gives the amount of, or it is the measure of the power loss in the medium. Okay, it's a measure of the power loss in the medium. Now it's an important parameter to determine whether a medium is a good conductor or a bad conductor. Okay, so അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we should consider the second Maxwell's equation, del cross H phasor, this is equal to J plus J omega epsilon. So this is the initial equation which we looked at. Okay, and then we substituted J equal to sigma E phasor plus J omega epsilon E. Okay, now in order to understand the concept of a good conductor or bad conductor, you consider this equation as sigma plus J omega epsilon. Okay, epsilon E. So you should remember this is a real absolute permittivity, and we didn't turn this into complex quantity. Okay, now you should understand, so this is a good a medium is a good conductor when sigma is very much greater than omega E. Okay, here the imaginary part is coming here. Okay, in the omega epsilon term. Okay, so suppose this term is dominating, the real term is dominating, it's a good conductor. Okay, good conductor. Then the loss tangent becomes tan delta C equal to it was sigma by omega epsilon approximately. So this will become so if omega is very much greater than omega epsilon, so you can say is very much greater than 1. Okay, and if sigma is very much less than omega E, it's a good insulator. So then tan approximately equal to sigma by omega epsilon. So here you can write down sigma by omega epsilon is very much less than 1. Okay, so this term will be very much less than 1, and if it is a good conductor, this term will be very much greater than 1. Okay, so this is the idea of a loss tangent and loss angle. So it gives you the measure of the power loss in the medium. Okay, so this is a frequently asked question, short answer question for your university exam. Hope you understood the video. Thank you.